wants mercy. Everyone wants mercy, and everyone needs to be forgiven. He needs the forgiveness of Allah Almighty, that Allah forgives us. From Ghafur Rahim, Ghafur Rahim. Everyone needs a lot. A lot. Everyone wants, every soul is asking for this, every soul is longing for this. Asking. To get, and Allah is forgiving. He forgives everything. Everything what you did, doesn't matter what it is. A lot of sinning, big sins. If you are asking forgiveness by your heart, by sincerity, even one spark, one atom of sincerity may forgive. There was a man, he was a bandit, robbery, and killing people also. He killed 99 people. 99 people he was killing. And one day he gets the inspiration, he was thinking, he got inspiration, if it is possible that he will be forgiven, or is finished. 99 people killing. He went to a Hajjah, to a normal Imam, Alim, and asked him, "Oh, Alim, is it possible that I killed 99 people in my life, like this? It's my life, robbery, it's my business, and I killed 99 people. Is it possible that Allah forgives me?" He said, "No. No, it's not possible." He take out his sword, he killed that Imam, only 100. He was so angry. It doesn't matter, that if not forgiven, okay, kill him also. 100. Then he's telling this one to another man. That man, he's saying, go to that Sheikh, there is a Sheikh, ask him what he is saying for this question. He went, and that man, he say, I killed 100 people. And is it possible that Allah forgives me? Or? And he said, yes, it's possible. It's possible. You may ask forgiveness, and if you really, you repent, you ask forgiveness, He will forgive you. Ask forgiveness, He will forgive you, and what you have to do, you must act. When you ask forgiveness, there's also action. The action that you are better and never come back to that action, bad action. You must be determined very clearly. You ask forgiveness, but this forgiveness, this repenting is only when you are firm in your intention not to do it again. So then he say to that man, the Sheikh is saying, ask forgiveness, Allah may forgive you, Allah knows, and quickly move from that time, because he was living in a town, all the killers and robberies and bandits and mafia was there. He lives there. He said, immediately take your things, move
other side of the river there is a town, there's good people. Good people there. You must be there with good people. Immediately. That man, he said, hi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. He went, immediately he went to that, his home, take his things, what he need, and he moved out of the town. He was just coming out of these towns. That time they had walls, no? Walls. Town walls. He came out of the town wall. Just a few meters he came out, coming Azrael and taking his soul. That moment he's dying there. Coming the angels of hell quickly, and they want to take him to hell. Coming also angels from paradise also, they also want to take him. They are saying, no, it is for us, no, it's for us, no. They are quarreling. They say, okay, we ask Jibril alayhi salam, we ask our boss. They are calling Jibril alayhi salam. He's coming down and he's asking, they are asking this man, he's a bad man, he killed 100 people and he's for hell. And paradise people said, no, he asked forgiveness and he is for paradise, Allah forgive him. And Jibril said, it was really also, I have to go to Allah Almighty, I have to ask him, because I don't know also. He went up to Allah Almighty asking, Ya Allah, what about that man? He killed 99 people. Then you forgave him, what, paradise or hell, what shall we do? Allah saying, take this, I give you a measure, how I say measure? Tape. Tape. Huh? Measure tape. Take, and you must measure how many distance he is to, when he is nearer to his old town where he was living, hell. If he is nearer to the new town where the good people are there, yeah, you measure it. If he is nearer there, paradise. Jibreel say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. He went down with a measure tape, but now he was only a few meters. He went a few steps out of his town and he died there. It's very clear. Yeah, that he is very near. And he's measuring, but he must, order of Allah, he must measure. He measure, it's a few meters from here to there, maybe to his old town, measuring the other one, it was far away, but suddenly when he measures to the other side, town was so near, he couldn't not even put the tape in it. It was so near. Yes, Allah moved the town also. And put him in paradise. Yes. Das ist eine gute Story. Auf Deutsch, soll man es auf Deutsch sagen? Ja? Wir haben gesagt, dass jeder Vergebung braucht. Vergebung bittet, Vergebung braucht. Und die Gnade Allahs darauf angewiesen ist jeder. Und egal was er getan hat, man soll um Verzeihung bitten. Ja, egal was man getan hat, Allah liebt es, große Sünden zu vergeben. Und er liebt es sogar mehr, große Sünden zu vergeben als kleine. Kleine ist, aber große Sünden, er liebt es. Karim, Akram al-Akramin. Und da gibt es die Geschichte von einem Mann, so ein Räuber, so ein Gangsterboss, Gangstermann, und der hat dann 99 Leute hat er getötet in seinem Leben, 99. Und plötzlich kommt irgendwie so ein Anflug von Reue auf ihn, so eine Inspiration, und er denkt sich, kann Allah mir überhaupt noch verzeihen, ist da überhaupt noch irgendwas möglich oder nicht? Gehe ich mal zu so einem Hodja, Alim, ja, so ein normaler Hodja, Alim, geht da hin, fragt ihn, hey Alim, ich habe 99 Leute platt gemacht, wie man so schön sagt, im Jargon, getötet, und jetzt gibt es noch eine Chance für mich, dass mir vergeben wird.
Und der sagt, nee, also nein, 99, nee, also wirklich nicht, also das ist nicht in unseren Gesetzen, dass der da vergeben wird, ja, muss die Strafe kriegen, ja, also das ist. Da sagt er, naja gut, dann kommt es nicht drauf an, auch 100 zieht sein Schwert und macht den auch einen Kopf kürzer. Den Imam, der ist einfach sauer und mit den sind dann 100, macht dann 100. Dann geht er, dann redet er mit irgendeinem Freund und der sagt zu ihm, erzählt ihm die Geschichte und dann sagt er, geh doch mal zu dem Sheikh, das ist ein Sheikh, und frag den mal die Frage, mal sehen, was der sagt. Dann geht er dahin. Dann sagt er zum Sheikh, ich habe 100 Leute gekillt. Gibt es für mich überhaupt noch eine Chance der Vergebung, dass Allah mir noch vergibt? Gibt es eine Chance? Er sagt, ja, gibt es eine Chance. Wenn du aufrichtig bereust, bittest du Allah um Vergebung. Ja, und wenn er will, vergibt er dir. Und du musst mit dieser Bitte um Vergebung auch eine Handlung tun, nämlich den Ort, wo du wohnst, der wohnt in dieser schlimmen Stadt, ja. Wie heißt es, Sin City? Ja. Teil 2, ne? Da wohnt er. Ja, und er soll schnell seine Sachen nehmen, da wegziehen, und da ist gegenüber dem Fluss, da ist eine Stadt, da sind gute Leute, und er soll da hinziehen, als Aktion direkt das machen. Hat er gemacht. Hat Allah um Verzeihung gebeten, ist sofort dahin. Hat seine Sachen genommen, kommt aus dem Stadttor raus von der Stadt und geht nur ein paar Meter irgendwie, und da kommt seine Todesstunde, Azrael wird geschickt, nimmt seine Seele auf und der stirbt da an der Stelle direkt dann, außerhalb der Stadt, und ist da gestorben. Dann kommen die Engel vom Paradies und wollen ihn dann ins Paradies bringen, weil er ja um Verzeihung gebeten hat, und auch die Engel von der Hölle sind da, die wollen ihn in die Hölle zerren, weil er eben diese schlimmen Sachen gemacht hat. Und sie streiten sich, und dann sagen sie, okay, wir müssen unseren Boss fragen, Gabriel a.s., Friede sei mit ihm, und rufen sie Gabriel, erzählen ihm die Geschichte, das ist so und so und so, der hat getötet, nee, der hat Verzeihung, ja, wo soll, dann sagt Gabriel, bin auch ratlos, weiß ich nicht, muss zu Allah gehen, muss ihn fragen. Geht er nach oben, fragt er Allah, ja Allah, was soll er machen mit dem Diener? Er hat um Verzeihung gebeten und hat auf der anderen Seite 100 Leute getötet. Was sollen wir tun? Und dann gibt er ihm ein Maßband und sagt, miss die Entfernung von seinem Körper, von seinem Leichnam sozusagen, bis zu der Stadtmauer von seiner schlechten Stadt, wo er gewohnt hat. Und dann miss die andere, zur anderen Seite, zur Stadt der Guten, sozusagen, wo er hin wollte, weil er seine Intention, seine Niyat, dahin zu ziehen. Misst diese andere. Wo er näher dran ist, wenn er näher an der schlechten Stadt dran ist, Hölle, näher an der guten Stadt, Paradies. Ganz einfach. Hi, hi, ja, Rab, runter, nimmt das Maßband, misst. Waren aber nur ein paar Meter, war jetzt nicht so weit. Ja, zur schlechten Stadt, also es war eigentlich schon klar, aber er musste ja den Befehl ausführen von Allah. Er hat einen Befehl, miss hier, miss da. Er hatte also gemessen, war ein paar Meter, dann andere Seite, so weit weg, aber er legt trotzdem das Maßband an. Plötzlich ist die Wand da, die Stadtmauer von der Stadt der Guten ist so nah, dass sein Maßband gar nicht dazwischen passt. So nah ist die Stadt der Guten, ja, an den rangerückt. Ja. Allah hat die Stadt kurz mal verschoben, ja, wenn er will. Ja, so ist das. Das ist eine gute Geschichte, die uns das lehrt, die endlose Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Um das zu erreichen, für jeden Einzelnen, ist es ratsam, und raten uns die Sheikhs und rät uns Rasulullah. Rasulullah, he is advising us to try to be merciful for other people. If you like to be forgiven or to receive mercy from your Lord, you must forgive other people. And you must be merciful to other people. Other people, other creatures.
all creatures actually. You must be. And that is important to reach the forgiveness and the mercy. If you are hard to other people, maybe Allah will be hard to you. Don't be hard. Hard is unloved, is an unloving thing by Allah Almighty. To be hard. Hard means to be like a stone. Nothing is going through. Nothing. That is the reason of your sickness also. Our sicknesses, different sicknesses. It's a hard. We are hard. Nothing is going through the body. Blood is not running through because everything is hard. And from that hardness comes that sickness, this sickness, there's all sicknesses from this. That you are not soft. If somebody is soft and body also soft, everything going through. And the heart is the center of us. And the heart, if the heart is healthy, you are healthy. If the heart is sick, that human being, he is sick. And the heart is healthy if it is soft and durchlässig. We say. Permeable. What? Permeable. Perceivable. Ja, auch. Perceivable. It is. President. What? President? Trump? What? President. Yes. Yes. If you are soft, you receive light and fine rays of light and fine vibrations, and from the secret of Latif, Ya Latif, you will receive. You can receive. If this is the case, you will receive the light, and that light from that heart is going through all your spirituality and all your body also. All body. All cells of your body, they may be light. And you may, as Maulana is saying, we are speaking from Maulana, we try, Medet ya Sayyidi, Astaghfirullah, I want to read, but now we are speaking something else. Medet ya Sultan, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Yes, that he said, Maulana said, if you make zikr, if the zikr is getting real, in hakika, real zikr, not only by your tongue, and he is always tick-tock, tick, and no, you are real zikr, then your heart is making zikr. We said this is much more the center, that the heart makes a zikr. Then all your cells, every cell from your body, they make zikr. And you may listen also. Billions of cells, we have billions of cells, all of them making zikr. Then that human being, he is healthy. Opposite is if someone is hard. His ego and shaitan making him hard. He cannot forgive someone. And Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, the most beloved action
from his ummah, from my brothers and sisters, the most beloved action is to make peace with someone. You make peace with someone, or you help to make peace for two people. You are mediator between some people. Most beloved action in this life, Allah loves it mostly, that is this action. That is the reason that in Islam it is forbidden to be angry with someone more than 3 days. Forbidden. Allah makes forbidding for haram. He puts haram. He forbids things when it is not good for us. All Sharia, 1,300 rules, all to keep damage away from you, not to harm you. That is one very important one of them. If you can only do this, your life is okay. Only one rule from 1,300 rules, that rule, and your life is okay. You don't keep anything grudge, or how you say, sadness or something like this or this. You don't keep it in your heart more than 3 days to someone. And then if you have a Sheikh, like Maulana Sheikh, you are not allowed to keep your anger more than 3 hours. This is rules. There's rules for us. You have some rules. You cannot do it, but you have these rules. That is your guideline. Was haben wir gesagt? Womit haben wir angefangen vorhin, als ich Englisch gesprochen habe? Wenn du willst, ist Allah. Latif. Ja. Wir sollen durchlässig sein. Durchlässig ist das Wort. Wir sollen weich sein. Sei weich. Sei freundlich. Sei weich. Sei easy. Hayyan layyan. Er sagt, sei leicht. Ja, sei leicht mit den Leuten. Nicht hart. Das ist ungeliebt. Hart, diese Härte ist ungeliebt bei Allah. Unser Ego ist hart. Hart, weil er etwas durchsetzen will. Es will sich behaupten, er will da sein in seinen Zielen, in seinen Wünschen. Und es ist hart. Deswegen ist es hart. Und es will Rache nehmen und es ist neidisch und es ist böse und sauer und verletzt und all diese Sachen. Und deswegen ist es hart. Wenn es die Härte auch nicht nochmal verletzt wird, es ist hart, bleibt hart. Und das ist eine ungeliebte Eigenschaft in Allahs Sicht, eine der ungeliebtesten Eigenschaften, diese Härte. Ja, wir sollen durchlässig sein. Ja, leicht mit Leichtigkeit, durchlässig. Und das beste Beispiel ist eben das Herz. Weil wenn das Herz, sagt der Prophet, weil das macht uns auch krank. Die Härte macht uns krank. Härte verhindert, dass irgendwas durchgeht. Verhindert die Bewegung, verhindert den Strom, verhindert den natürlichen Prozess, dass die Bewegung, die Allah erschaffen hat, die ständig, das ist alles in Bewegung. Nichts ist, ja, das bilden wir uns nur ein, ja, dass der Tisch hier der Tisch ist und dass der fest ist. Der ist nicht wirklich fest. Nicht in Wirklichkeit. Alles ist in Bewegung, alles in ständiger Bewegung. Ja. Und wir verhindern das. Wir verhindern vor allen Dingen den Strom der Liebe, ja, den Strom des Lichts, den Strom der Güte, den Strom der Barmherzigkeit, ja, den Strom der Vergebung. Es wird alles verhindert durch Härte. Jemandem hart gegenüber sein. Schon in seinem Benehmen, schon in seiner Art, wie man ist, hart zu sein, ist nicht gut, ist nicht geliebt. Allah liebt es nicht. Allah liebt es, freundlich zu sein. Ja, egal wie. Ja. Damit es fließen kann, es muss fließen.
sonst fließt nichts mehr. Ja, du machst den Fluss, ja, sperrst ihn ab, dann geht nichts mehr. Dann kommen Krankheiten. Krankheiten kommen, ein Herzinfarkt, was ich hatte zum Beispiel, ein Herzinfarkt, ist eine Sache, wo es blockiert, wo das Blut nicht mehr fließen kann. Weil sich durch die Härte haben sich Ablagerungen gebildet in den Adern, durch Stress und Härte, die sich da manifestieren, immer dicker werden, bis gar nichts mehr geht, bis eben nichts mehr fließt. Als ein sehr gutes Beispiel. Und das Herz, und das ist mit allen anderen auch, mit der Galle, mit der Niere oder was du nimmst, ja, Gelenke, alles, das hat alles damit zu tun. Dass es nicht fließt. Wenn du das zum Fließen bringst durch irgendeine Sache, dann läuft es wieder. Dann läuft es. Ja, wenn du durch irgendeine Sache das zum Fließen bringst, dann jetzt rein physisch, dann läuft es wieder. Geistig, auch geistig natürlich, der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wenn das Herz eines Menschen gesund ist, dann ist der ganze Mensch gesund. Wenn das Herz krank ist, ist der ganze Mensch krank. Und geistig gesehen, das geistige Herz ist das Aufnahmegerät, ja, wo die Aufnahmestelle von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Ich kann nirgendwo, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nichts kann mich aufnehmen, außer das Herz des Gläubigen. Ja. Das heißt, es ist das Zentrum. Ja, und wenn das hart ist, dann kommt kein Licht rein, keine Güte, keine Barmherzigkeit, nur Schmerz, nur Neid, nur Bösigkeit, nur Härte, nur Abkapselung, Schutz und dann kommt Krankheit und das ist die ganze Krankheit. Von allen Menschen, egal wer das ist, du wirst mir nicht einen zeigen, wo das nicht da der Grund ist. Nee, sonst würde der Prophet nicht, würde es ja nicht stimmen. Das stimmt. Es ist ganz egal, was du nimmst. Es ist nur das. Diese Härte. Das Gegenteil davon ist es leicht zu sein, offen zu sein, fließen zu lassen, keine Angst zu haben, fließen zu lassen, das Licht kommen zu lassen, Licht weitergeben, ja, und nicht sauer zu sein. Ja. Die erste Härte entsteht dann, wenn dir einer auf den Zeh drückt oder einer verletzt dich, kann ja sein, und du bist dann traurig, sauer, verletzt und du kannst nichts machen und so und du bist einfach sauer auf den jetzt. Du kannst ihm nicht vergeben, diesen Menschen. Und das darfst du gar nicht. Der Prophet hat es verhindert, also Allah hat es verhindert und hat durch den Propheten verkündet, ihr dürft nicht sauer sein oder dieses Ding hier haben, irgendwie so gegen irgendjemanden, irgendwas, egal was, mehr als 3 Tage. 3 Tage gibt er uns sogar, ja, weil er eben weiß, dass wir schwach sind. Weil wir so handeln, weil wir so sind, wie wir sind. Sagt er, okay, 3 Tage gebe ich euch. Und 3 Tage könnt ihr Rumpelstilzchen spielen. Und Dreieck springen vor Wut. Ja, nach dem 3. Tag nichts mehr. Und dann ist Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, ja, aber wer mit den Propheten ist, wer mit den Heiligen ist, wer den Murshid hat, wer den Sheikh hat, bei dem 3 Stunden. 3 Stunden. Für einen, der nicht diesen Anschluss hat, diesen direkten Anschluss hat, 3 Tage gehen wir. Wer den Anschluss hat an Maulana Sheikh, sind 3 Stunden. Hast du Anschluss an Maulana Sheikh? Oder was? Wer ist das für dich? Niemand? Oder was? Was der sagt, es geht alles nicht? Geht es nicht oder was? Dürfen wir sauer sein auf einen Wochen, Jahre, Jahrzehnte? Bis in die Steinzeit? Bis zum Yom Kippur und dann auch noch, wenn es den nicht gibt, noch für immer. Zählt Maulana nicht, oder? Verstehst du, das ist die Bedeutung. Er sagt 3 Tage, guck mal, 3 Tage, ein Unterschied zwischen 3 Tagen und 3 Stunden, das ist ein großer Unterschied. Das heißt, dass Maulana, wenn du du musst natürlich zum Maulana gehen, wenn du es nicht kannst. Und in diese 3 Stunden zu schaffen, musst du natürlich Maulanas Herz, Maulanas Geheimnis, Maulanas Güte und Maulanas Barmherzigkeit musst du natürlich in deiner Rabita benutzen, ein schlechtes Wort, ja? Musst du erfragen, erbitten. Und dann kannst du dann 3 Stunden jemanden vergeben.
Oder es wird nicht wahr. Oder es ist nicht wahr, was die sagen. Wenn der sagt, mehr als 2 Stunden ist nicht, das ist mein Sheikh. Dann weiß ich, mein Sheikh macht das mit mir, dass er in 3 Stunden ist das weg von mir. Wenn ich das will, wenn ich sage, Sheikh, hilf mir, mach du das. Also 1000 Verwandte, die hier sich streiten und sauer sind aufeinander, wo nichts mehr geht. 1000 Familien, 1000 Geschwister, Väter, Kinder, Brüder, Schwestern, 1000 Sachen ohne Unterlass, die sich bekämpfen und der hat das gemacht und das ohne Ende und gerade die Familien ohne Ende. Wir sind dazu da, um das aufzulösen. Wir müssen das auflösen. Wir sind dazu da, um das aufzulösen. Wir sind nur dazu da. Das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich. Sie soll sich selber auflösen letztendlich. Du musst mit diesen Sachen anfangen. Sei barmherzig, vergib, überleg, wer ist hier noch und so, mit dem habe ich noch ein Ding zu laufen. Ja, irgendwie, irgendwas. Und das muss man bereinigen. Das geht nicht weiter. Das ist ein Irrtum, das ist eine Illusion. Ich mache Sikhi, geht um Sufi und Sikhe und Hadra und Gebete und ich höre Sohbat und nee. Was soll denn da gehen? Bist du verhärtet? Wo soll es denn rein? Wie soll das denn gehen? Wo ist denn da die Öffnung? Es gibt eine Medizin, die heißt Arginin. L-Arginin. Schöner Name auch irgendwie, klingt gut. Das ist ein Öffner. Der öffnet. Ja, für andere Medizin, die du auch nimmst und so, oder Ernährung, sagen wir mal, alles so, was du brauchst halt an Sachen, ist ist Stickstoff hauptsächlich. Das ist im Sauerstoff drin. Ja, N. Nee, ist nicht im Sauerstoff, sondern Sauerstoff ist H2O. Es ist, ne? Nee, das ist Wasser. Nee, es ist schon, ne? Du bist doch Experte, Sheikh. Es ist Sauerstoff, ne? N ist doch in Sauerstoff drin. Nee? N ist Stickstoff. Stickstoff, okay. Stickstoff ist egal. Stickstoff hat die Eigenschaft, die Zellen zu öffnen. Jede Zelle hat sozusagen einen Mund, kann man so sagen, sagen wir mal, ja, der sich öffnet für die Sachen, die die Zelle braucht, um zu leben. Ja? Und auch sich zu erfrischen und sogar zu erneuern auch unter Umständen. Ja? Das öffnet. Diese Medizin, die öffnet. Die macht es auf. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, dass man die Durchlässigkeit. Ja, das Blut, die Adern müssen frei sein, das muss frei sein, das Blut muss fließen. Wenn es nicht fließt, kommt die Krankheit. Die kommt da. Es muss fließen. Ja, dazu gibt es auch Medizin und so weiter und so fort. Das ist jetzt physisch. Yes, that is physically you have to be clean and you have to, was haben wir gesagt? Die Ego ist Wo haben wir angefangen, Deutsch zu sprechen? zuerst haben wir gesagt, Wie bitte? Das Ego ist sehr hart und Ja. liebt keine Vergebung. The ego is hard, like a stone, and that is the reason for all sicknesses. All sicknesses, all sickness, all of them, origin of them is that there is something in the heart, in your heart, which is hard. Nothing is going through. There is a center. Yes? And then the blood is not running and so on. And there is a medicine that is called arginine and that is
N, I don't know in German, in English, it's an element, one element from 90, how many elements? 96? Wie viele Elemente gibt es denn? Wieso weißt du das nicht? Warte, Mathematik studiert. Jetzt Obereinheit. Stabile, glaube It is opening the cells. This medicine is opening the cells. Every cell has its own mouth. Every cell. Billions, we have billions of cells. Everything has its own mouth. Opening and taking. Yes, taking Sauerstoff, for instance, or taking whatever it needs, this cell, to be healthy and to function, to renew himself, to part, dividing themselves, and so on, to keep the life going, to that everything can flow. The thing is that flowing, everything is flowing, the whole universe is flowing. Allah created the creation as a flowing, moving things. Nothing is Sohbat. Nothing is firm like you think this is Sohbat. This is like firm. It is also, these molecules, they are also running. They are moving. Everything is moving. You are moving also. And if you are like a stone, then you are not moving. It's difficult. You have to remove every stones, like you have to remove, you're removing from your gallbladder a stone, or from your kidney a stone, you know, that is a stone. That is a good sign. If you have a stone, it's definitely such a thing. That you have to look, you only look, who is that one? I still have, with that one I have something. I'm thinking always that when I think about that one, I think he's bad. And he did this and this, and never forgive him. And he is stupid, and he is this and this, and I am much better. Because I am a Muslim. And I know so many things. Also Sufi. I am a Sufi. And I am Murid. That's this one, is this it? Nothing. Who is that one? Yes, and he is so offending me. Everyone knows me. How he can offend me? I will never forgive that one. Yes, like this. This makes your heart, and this is the reason for any sickness you have. This is the reason. Something is not flowing. It's not flowing. It makes a hindrance in the flowing. You have to forgive. You have to let it go. You must know that every soul is pure. Every soul is pure. As Allah created the soul, it is pure. Maybe someone is carrying something bad. In that moment, he makes a bad action, of course. But you must forgive the soul. But you must forgive. Allah is forgiving. You are not forgiving. Who are you? The judge of judges? Allah forgiving a man killing 100 people. You are judging that one? Yes, it's like this. That is a principle. So you must ask yourself sometimes when you meditate about your life, about your deeds, about your days. Who is there? How is my relations to others? That is the thinking, good thinking. How is my relation to other people? And then you come maybe to some points in that one, and so you are not, there is something in your heart with that one, there is something in your heart, this one, and you must forgive. If you are not forgiving, no progress in spirituality. Kalbi. It's closed. If your heart is closed, it's closed. If it's open, it's open. You may receive from one another. And we said that there is, did I say this in English? We are not allowed to be angry with someone more than 3 days, no? I said this in English? Yes, you said yes. And more than 3 hours with the Sheikh. Because you have the Sheikh. The Sheikh, you believe in the Sheikh. The Sheikh is saying, no, I don't give you permission, you are my murids. No, not more than 3 hours. Why is that?
You have a sheikh, you believe in sheikh, you believe in tariqat, you are coming to tariqat, or what? And the sheikh saying this, you are not doing this. You must know that if the sheikh is saying this, he say to you, not more than 3 hours, that means he's responsible. You may ask him to take away from your heart that thing or this thing. If you have something and it's difficult for you to remove it, you have to ask him. You say medad and you ask him. And he will help you. He's the sheikh. He ordered you this. He's responsible. He take away from you that thing. I saw so many, or a few, let's say, brothers and sisters, and they had this experience. You may like this, and it's away from your heart. If it is decided, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, kun fayakun, finish. Your intention. You have intention. Enough. Kula mal binyat. Yes, this was coming to my heart tonight. I don't know, I want to read here, but this is very important thing. Very, very, very important thing. May Allah help us, inshallah, to remove any obstacle. If you remove obstacles, thing is flowing and you are proceeding in your process, in your spiritual process, you are going on your way, on the tariqah, on the way, on the deen, on the way to Allah Almighty, on the way to your sheikh, yes, and will be removed. You remove something from your heart which you have with someone, you forgive, you must forgive, forget it completely, and finally you will move, and you will, all your ego, inshallah, time by time, step by step, will be removed. And every time something is removed, you will be more happy, more lightful, more beautiful, more powerful, more wisdom, more everything. All the good attributes of Allah Almighty will be. And the sheikh is helping you. You must know. You have to know. You cannot say this is... no. You must ask the sheikh. That's why it's so important, the Rabita is so important. You must ask. You can't do it. You cannot do from your own, but you can. The sheikh is doing it for you. If you have intention. Make intention and it's okay. ومن الله توفيق بحرمة الفاتحة.